Привет, друзья! Hi guys, welcome back to my channel in Russian from afar. My name is Sergey, and in this series of videos we are going through the story of Rosa. These videos are made for very beginners, zero beginners or complete beginners, so if you just started learning Russian, you're in the right place. Or if you just want to practice and kind of like refresh your Russian too. We're going through the basic grammar, and hopefully within 1 year from my projections we can finish the story. But anyway, come to our live streams. If you're watching it in replay, if you're here right now, then enjoy it. And we do it every Sunday 9:30 p.m. Vietnam time. So yes, so let's first say hello to all the people who are here. Привет из Узбекистана, привет из Франции, привет. Ага, это Фавио, отлично, из Венгрии, круто, из Эквадора, из Аргентины, так много людей, очень классно, из Индии, здорово, друзья. So last time we spoke about Rosa and we spoke about her, where she was born, right, and where she grew up. And right now, as always, what we will do, we're going to review that first, and after that we're going to move to the new part of what we're going to talk today. We're going to talk about jobs and professions. But first, I want to show you quickly again what's going on here in this video. If you're here for the first time, you can see on this side, is a chat. So where all people are chatting. If you're watching it after replay, you can see all the stuff I'm reading is from here. Here you can see what we're gonna talk about. It's a bit difficult for me. This one, this is gonna be our video about Rosa, and then below me. So this is the name of people who just subscribed to my channel. This is the name of people who helped me support my channel by buying super chat or thank you. So you can also do it right here. You can see the little button with like a dollar sign next to the chat. If you press on that, you can use super stickers or super chat, and this way you can support my stream. So I would really appreciate that. And you can see how much last person supported me is also showing there. And one last thing I say before we start. So the thing is, as you see this story with Rosa, I use it with my group classes, with my students. So if you also want to study this story together with me and other 3 students, so it's going to be usually total 4 students, you can join us. So we have a new class opening soon on Wednesday, 8 p.m. And this will be also for beginners, same like this story. We're going to cover it. And it will be weekly class. And another class we're going to have for more advanced students, for let's say A2 level. It will be on Saturday, 2 p.m. And of course, because you are here on my live stream, I give you a special secret code, secret word. Don't tell to anyone, okay? It's Rosa Live. So if you send me email on inrussianfromafar@gmail.com, you will get 10% from your package of the lessons for this group class. So for more information, just send me all about the prices, about all the details. I will also answer to you in the email, and how we can continue further. So if you really want to study Russian like this in a group environment with me, you know what to do. And you get 10% just because you're here. All right, so let's go and back to the story. So last time we spoke about where Rosa was born, right? And where she grew up. We say it, где родилась Роза. That means where she was born, да? И где она выросла, where did she grow up? So how can we say that? Can anybody help me? Where she was born, where she grew up? Can you write in the comments?
Пишите, пожалуйста, в комментариях, где она родилась, где она выросла. Who remember how to answer this question? Где родилась Роза, где выросла Роза? Да. Так, может быть, я сделаю вот так. Так будет лучше. Угу. Так. Угу. Ждем ваши комментарии. Так, пока нет комментариев. Ага, Флоренция. Да, Роза живет сейчас. Да? Сейчас она живет во Флоренции. Да, мы не говорили в прошлый раз, но она сейчас живет во Флоренции. Но она родилась не во Флоренции. Она не выросла во Флоренции, да? Она родилась в Италии. Да, забыла Марта. Окей, хорошо. Роза, она родилась в Тоскане, в маленькой деревне, да? Она родилась в маленькой деревне в Тоскане. Да, так, давайте сделаем так. Вот. Угу. Да, она родилась в маленькой деревне в Тоскане, и она родилась и выросла. Да? So she was born and grew up in that village in Tuscany. Both. Вот. Now, друзья, давайте... Но сейчас, да, сейчас она живет во Флоренции. So now she lives in Florence. Вот. Друзья, скажите, где вы родились, где вы выросли? You can write down quickly in comments to review where you were born and where you grew up. So you can write like this, right? Я родился, if you're a man, and я родилась. That means I am a woman, да? And then you would say v, and then you put your place where you were born or grew up. And you can say я вырос, да? Я вырос, if you're a man. Я выросла, if you're a woman. В. So, например, я родился и вырос в Иркутске. Да? I was born and grew up in Irkutsk. Я родился и вырос в Иркутске. Но сейчас я живу во Вьетнаме. Now I live in Vietnam. Да? Так, смотрим. Ямин из Бангладеша. Привет. Ага, Цезарь. Я родился и вырос в Венесуэле. Отлично. Я родился и живу в Аргентине. Очень хорошо. Я родилась в Германии. Отлично. Я родилась... так, давайте откроем, чтобы все видели чат. Да, я родилась в Боготе. Я выросла в Сали. Окей. Так, я думаю, Богота, да, это в Колумбии. Мы называем по-русски Бо. Это только написать нужно Б. Я родилась в Америке. Родилась, да, окей. Кристина родилась и выросла в Штутгарте, да? So, Кристина, ты женщина, поэтому выросла. И родилась. Да, женщины говорят родилась, выросла. Так. Я родился в маленьком городе в Эквадоре. Отлично. Сейчас живу в Аргентине. Я родился и вырос в Северной Колумбии. Круто. Очень много колумбийцев. Очень классно. Родился в Индии и вырос в Италии. Интересно.
Вот, молодец, Кристина, да. Привет, Гавриэля, итальянец. Ну вот, отлично, да? Значит, мы все где-то родились, и мы все где-то выросли. We all were born somewhere, and we all grew up somewhere. Вот. How to say with the background? I guess you mean like your like ancestors, right? So you can say я родился в, не знаю, родилась в Германии, да, но моя семья is wherever, you can say, like my family is from that place. Вот. Питер родился в Хельсинки, вырос там и живет там сейчас. Очень приятно, Питер. Я никогда не был в Хельсинки, да. Оп. Так, моя камера трясется. О, Зимбабве, круто, очень круто. Зимбабве, родилась в Зимбабве. Здравствуйте, Амар. Здравствуй, Амар. Ну хорошо, друзья, давайте смотреть следующий урок, сегодняшний, а именно про то, кем работает Роза. Да? Давайте посмотрим. Итак, кем же она работает? Да, кем работает Роза? Друзья, как вы думаете, кто-нибудь знает, кем работает Роза? Да, отвечать вы должны так. Да, она работает, и потом мы должны написать слово. Вот. Кем она работает? Пишите в комментариях, как вы думаете. So you need to write in the comments to tell me what do you think. Who does she work as? So you see in Russian there are a couple of ways to ask this question, right, about job. And so probably this is the most common way to ask. Кем ты работаешь? Да? Кем ты работаешь? There are other ways to ask. You can say, кто ты по профессии? Кто ты по профессии? Вот. Or you can say, чем ты занимаешься? Вот. Чем ты занимаешься? So there's all the ways to ask basically about your job. But there's different ways to answer to them, right? If you say кем ты работаешь, you need to say я работаю, and then you need to put the word in instrumental case. So, for example, я работаю учителем. Учителем. Да, so ем, that's instrumental case. Я работаю учителем. But if you say кто ты по профессии, this can mean two things. It either can mean that what's your job, but it also can mean what was your major in university. Because in Russia, a lot of people study in university one thing, but then they actually do a different thing. So, for example, по профессии я менеджер. Да? That's my major. I studied management in university. По профессии я менеджер. Но я работаю учителем. But I work as a teacher. And чем ты занимаешься? This is very common, very like colloquial way to ask your job. You can say, я учитель. Чем ты занимаешься? Я учитель. Okay, let's see what you guys said here about Rosa. Да? So we have она работает в бюро, она работает в школе, она работает преподавателем, ресторан. На самом деле никто не угадал. Nobody guessed. Кем работает Роза? Она работает программистом. Да, Роза работает программистом. Да, let's see here. Она работает программистом. Да. So we can say either we can say like this, она работает программистом, or we can just say она программистка. Да, or программист. This is actually a very big topic in Russian language in terms of should we use feminine form for job or just masculine form. It's a huge debate happening
right now, because most people, like most profession, we usually use masculine form, like учитель. No, учитель can be учительница, feminine form. But let's say доктор, врач, адвокат, юрист, да? Usually always masculine form. But nowadays, a lot of people like to use, we call it feminitivы, like feminitives. And that usually means you can use feminine form too. For example, доктор, докторка, да, психолог, психологиня, let's say advocate, advocatka. But a lot of people don't like it because it sounds a little bit unusual for them. So that's why it's quite a debate. So I think to be safe, you just use masculine form, but unless person asks you to refer to them, if it's a woman, she asks you to refer to them with a feminine form, then you would say, oh, извините, я программистка. I say, okay, программистка. So that's why in Russian we could say, она работает программистом. It's a masculine form, or программисткой. She works as a programmer. Она работает программисткой, so она программистка, да, or we would say она программист. Программист. So you can see here, let me turn on, where is this thing here? Секундочку. Tools to draw, yeah. So you can see here, ой, right? So it's an ending instrumental case for masculine, and ой is for feminine. And sometimes it's also ем, like for me, учителем. Вот. Because it's end on a soft sign, учитель. Вот. So, yeah. Therefore, we can say, она работает программистом. And then we also can say, где она работает? Right? Where does she work? That's another question. Let's put it here. Да? Где она работает? Да? So, она работает дома. She works at home. She's a freelancer. Да? She works from home or at home. Да, она работает дома. Так. Yeah. So. Okay. My sister just called me. So, yeah, let's go. Now, guys, is my question to you. Who do you work as? Кем ты работаешь? So please write for me in the chat. If you work as a teacher, я работаю учителем. If you work as a doctor, я работаю доктором. Or you can say, я доктор, я врач. So, or you can say, я инженер, я архитектор. Or я работаю архитектором, я работаю инженером. So I'm waiting for your answers in the chat, and I'll go here to this area to see your answers. Okay, while I'm waiting, let's see how many people we have today already. 43 people. Okay, not bad, not bad. Guys, don't forget to give the like to this stream right now, because when you put the likes, the people actually can see more. More people can see our chat. Sorry, our stream. Yes, that's. I would really appreciate if you can put. If each of you can put likes, it's very important. And if you haven't subscribed to the channel, you can do that too. All right, so let's see. Okay, so я студентка. Exenix, я студентка. Я работаю брокером. Кто-то сказал и потом убрал. Окей, я работаю геологом. Интересно, Питер. Геолог. Ага, домохозяйка. Нет, она не домохозяйка.
Я работаю оперной певицей. Да, все правильно. Я работаю преподавателем. Салем, Амар, молодец. Я студент. Хорошо. Я техник по компьютерам. Круто. Я на пенсии. Очень классно. Yeah, if you want to say you're retired, you can say я на пенсии. Or я пенсионерка, я пенсионер. Вот. Но пенсионерка, потому что интересно, because in English when you say I'm retired, it can be like 50 or 40 years old and you can retire, right? You like step away from work. But in Russian, if you say I'm retired, if you say я пенсионер, usually people think you're like very like old person, very old, you know, like 65 plus, let's just say it this way. So я на пенсии, it's a good compromise, yeah. Я спортсмен, окей, интересно, какой спортсмен, какой спорт вы делаете? What sport do you do? Я работаю брокером ипотеки, очень интересно, ипотечный брокер. Адам работает техником, Цезарь инженер. Круто, то есть мне нравится, you guys have all sorts of professions, you know? All different professions. That's so cool. And you all learn in Russian. That's wonderful. Это прекрасно. Это прекрасно. Вот. Yeah, alrighty. So, that's pretty much it actually for today because we don't have much things to talk about this. But yeah, you can see, as I said again, let's go back quickly to teaching. So, again, you always can answer the question. Я работаю. Кем ты работаешь? You can answer just я работаю as someone, учителем, доктором, инженером, or you can just say я учитель, я инженер, я доктор. That's just easier. Да? And then let me ask you another question. Yeah, we have one more question. Где вы работаете? Like, where do you work? Вы работаете дома, вы работаете в офисе, вы работаете в больнице, вы работаете в отеле. So that would be interesting to see because you see if you work in different places, right? For example, you can say я тоже работаю дома, да? Но, например, моя мама работает в офисе, да? So my mom works in the office. So guys, please write to me. Where do you work? Okay, so Владислав работает в офисе тоже. Окей, классно, да. Много людей работает в офисе. А кто работает дома? Есть люди, кто работает в больнице. Is anybody working in the hospital? Anybody working in school? I'm very curious. Амар работает в университете Алжира. Очень круто. Очень круто. Кэтрин работает дома. Угу. Так, работает в офисе и дома. Угу. В больнице. Окей, интересно. Марта работала в музыкальной школе. Угу. Конни не работает. Молодец, Конни, ты на пенсии, ты не работаешь. Вот, это классно, да. Я тоже, как сказать, думаю, когда я буду на пенсии, when I'm gonna retire. Но сейчас у меня есть работа. Now I have a job to teach you Russian, so I'm here. Да, в порту. Окей, Цезарь, работаешь в порту. Интересно. Вот, Кристина работает дома и потом где-то в театре. Да, потому что Кристина оперная певица, поэтому она работает в театре. Вот. Да, okay, guys, we have 5 more minutes before we wrap it up. Do you have any questions? If you have any questions, please write them and I will answer to these questions about this topic or anything else if we have time. I see that в офисе хочу удаленно. Да, удаленно means like to remote, to work remote. На стадионе. Окей, очень круто. Адам работает дома, но сейчас работает в Нью-Йорке. Угу.
Очень интересно. Вот. Да. Вот. Okay, guys. So if you have any questions, I'm ready to answer them. If no questions, then we're probably gonna finish it right now. Okay. All right. So I guess no questions. But anyway, thank you so much, guys, for being here with me today and practicing Russian. And I hope this is useful. You know, with the story about Rosa, we're taking it slow. We're not rushing, you know, and every time we study a little bit. But for now, we're just setting up the story. We don't have much like the story itself. It's just information about the Rosa and her life. Next time, we're gonna find out about Rosa's partner, about her boyfriend. So if you want to know more, guys, so please come next week. And then you can also tell us about your partners or anyone. Чем? That's a good question. Because чем ты занимаешься, that means what are you occupied with, right? And кем ты работаешь, who do you work as? So that's a bit different. So кем is a form of who, it's a dative case, and чем is a form of what, dative case. Yeah, that's all. All right, guys. Thank you so much. До скорого. Пока-пока.